I'm Sam, and this is Cooking Cuban. Cuéntame qué vamos a hacer hoy. Bueno, vamos a hacer hoy frijoles blancos. Hey guys, today we are making frijoles blancos, also known as frijoles judías or Jewish beans in Cuba. This due to their influence and it being a kosher dish. These are all the ingredients you need. This here is skirt steak. You can also use pork, and if you do, use pork or ham bouillon, but remember that will not be kosher. Nosotros en mi país decían judías blancas. Aquí se llama bean white. I don't know. Abuela's English is better than she leads on. Bueno, si quieres lo puedes poner en agua, pero no es, el que más te puede poner en agua es negro para que saque la tinta. Okay. Y el colorado para que saque la tinta. Pero esto no es necesario. Bueno. No es necesario. Porque la ave de presión. Ablándalo bien los frijoles. Exacto. Okay. Ahí lo vaciamos, lo lavamos. Abuela's first step is always to wash the beans. She always does it 3 times. It's a little family thing. Vamos a darle 3 lo que siempre, del tiempo, siempre le dábamos 3. Vamos acordando de nuestros pasados. De mi mamá, que me lo decía, lávalo 3 veces. Entonces lo vamos a lavar 3 veces. En memoria de ella. Buena cocinera. Y ahora yo cogí de ella y ahora mi nieta también. Eso es tenemos una herencia. Una herencia de Masterchef, de la cocina, de cocinar. Masterchef es que te guste la cocina. Sí. Tener amor a la cocina. Se nace. Se nace, no se hace. And boy, do we love the kitchen. Next step is to cover the beans with enough water so that they cook. Oh, we almost forgot something. Mira, menos mal, la carneta. Okay. Eso también lo vamos a echar. Esto, sí, esta es la falda para ripiarla. Ah, mira, eso se echa también. Sí. Ah, bueno. Siempre lleva falta, porque ya se resuelve con la cocina con los frijoles y después te queda para tú ripiar la carnita y comes arroz blanco con la carnita y tomatada. Y ya sacas 2 platos de uno. So not only are we cooking these beans, we're also making ropa vieja. If you want to check out that recipe, click the link in the upper right. This is as much water as you're going to need. Mira, vamos a cortarlo así, pero este corta bien. Entonces, para que esté más rápido, vamos a hacerle así. Entonces, de todas maneras, para deslacharla no es más fácil. Ahora vamos para los frijoles. Put the meat in the water with the beans. Just make sure there's enough water to cover it. And remember, you could use pork or pork ribs. Same process. Ahora se le echa un poquito de sal. Before softening the beans in the pressure cooker, you're going to add salt and 2 beef bouillon cubes to the water and let it dissolve. Lo he hecho 1 y 2. Y ya pone a cocinar. Now we will close the pressure cooker and the beans and the meat will cook together for 30 minutes. If you have a stovetop pressure cooker, you need the same amount of time, 30 minutes. While that is cooking, we are going to prepare our sofrito. First things first, crush up some garlic. ¿Ya? Triturado. Next, you're going to want to take a white onion and dice it into cubes like so. Half a large onion is enough for 1 bag of beans. Espérate que voy a llorar. Me acerqué mucho y me dio ganas de llorar. Voy a llorar. Next up, green pepper. Todas las fibras esas blancas hay que quitárselas porque si no te amarga esas son. Todas estas fibras blancas. Todo eso hay que quitarse. Y lo pongo en largo así. Para el que no le guste comiendo, bueno, lo puedes coger con su tenedor y echarlo por un lado. For our 1 bag of beans, 3/4 of a green pepper is enough. Now on to chorizo. Los chorizos traen un pellejito, todo eso hay que quitárselo, mira. You gotta take the skin out or it's gonna be hard to bite into and be chewy. And Abuela does this so well. Tan fácil. Cuando tú lo haces, no va a ser tan fácil. When you do it, it's not gonna get easy, as you just made it look. Esa es experiencia. Esa experiencia. Sí, claro. ¿Cuántos chorizos he pelado? En 80. She's got a good point there. You are going to cut your chorizo into rounds, not too thin, not too thick, and then of course taste it. Y la cocinera también, mira. Tenemos que probar para asegurarnos que está bueno y bien pelado. Exacto. No tiene pellejo. Por los invitados, por si acaso. Ah, sí. No puedo quedar mal. No. Gotta keep chopping for our stew. You're gonna cut a whole large potato into cubes, and then you will core, peel, and chop a 1/4 of a pumpkin also into cubes. Entonces la calabaza va no muy chiquita que la papa.
Razón, porque se ablanda más rápido. Now that everything is chopped, we can start our sofrito with hot oil and onions on the stove. Que suene, que suene. Cuando suena porque ya está ready. Para que se sofría bien. Siempre la espatulita es muy buena, porque recoge todo. Una de espatulita y una de tu mano. Saute the onions enough so that they soften like this before adding our next ingredient, green pepper. Ahora vamos a echar con el ají. En slice, fíjate, con la mano derecha. Mira en slice. Revolvemos otra vez. Damos vuelta. Saute the green peppers until they are a little soft as well, and then Ya el ajo lo tenemos molido aquí. Introducimos esto. combine the garlic until it is fragrant, which is almost instantly. Oh, qué rico. Ya huele rico. Oh, el ajo es nomás grande. La verdad que el ajo le da un gusto y un olor rico. Now for ease, we will add the canned sofrito to this, but you can make it from scratch using our recipe. Se va a unir, que no sea mucho. No la lata completa, van poco a poco. We used about half a can of sofrito. Remember, now we are going to saute the chorizo in there and let it simmer for a bit. And we have to reveal our beans. The 30 minutes are up. What you are going to do is, now that this meat is soft and the beans are soft, remove the meat from the pressure cooker, and you can use this meat for ropa vieja, which once again you can find that recipe on our page, and you can add a little meat back into the beans if you want, but you don't have to. We're not doing that. We are now adding the potatoes that we cut up earlier, and we're gonna mix them in there, and also the pumpkin which we chopped up earlier, and we are going to mix it in there. And lastly, we're gonna add the sofrito that we just sauteed. Make sure you get all that goodness in there and stir it up. We're gonna cook this for just 5 more minutes in the pressure cooker because that's all it's gonna take. Delicious. Y el próximo paso, Es ponerle 5 minutos. 5 solamente. Con 5 minutos se ablandan las papas y la calabaza porque están pican chiquitas. Están pican chiquitas, entonces por eso. Coge el tuyo, pon tu manito. Before covering it for the last 5 minutes, Abuela says you should taste it to make sure it doesn't need any salt or anything. Está rico. No necesita nada. Nada. Porque hacemos con amor. The potaje is ready to be placed in there. Once it reaches pressure, it cooks 5 more minutes, and boom, you're gonna have a delicious stew for you and your friends. Aquí va A ver el el resultado. resultado. Qué rico se ve, espesito. A comer. Que tiene hambre las tripas. This is what your final product is gonna look like. The beef gave it so much flavor, so much substance, and all the stuff you put in it makes it really hearty. What does it taste like? Well, All right, here we got them. The beans. So soft. The flavor of the meat shines through. Every bite is a little different because of everything you put in it. The pumpkin, the chorizo. I mean, it's just like, oh, it's a party in your mouth. So easy to make and so quick and feed so many people. Eat it just like that or over rice. But wow. Abuela, you did it again. next time on Cooking Cuban, we have no idea what we're making, but I promise it's gonna be fun and it's gonna be delicious, coming out July 25th. Now, Abuela, tell me something. Mangos de la mata de mi hija. Mira qué cosa más linda. Y no lo lindo, lo rico que es. Aquí le presento los mangos más ricos de aquí. Aquí no va a dar banquete. Aquí está. Yo soy number 1, number 2. Le den herencia mía. Ahora cuando vaya para televisión, mi abuelita me enseñó. Gracias for joining us in our kitchen. We love having you here. Let us know how your recipe turned out in the comments. Stay tuned for merch pretty dang soon. See ya.